When you listen to Long Song, its meaning and ideas about respect for and veneration of eternal blue sky, motherland, the blessing state, ancestors, and teachings about loving every living creature cleanse our mind and fill us with joy and happiness. Монгол төмний их гэдэг энэ үг яруу авинд амьтаа болох нь ихтэй, их үүсэлтэй, их үүслийн эхлэлтэй, орон зай, орчлон ертөнц, хорвоо бүх юм амьтаа. Инээсээ бүх юм төрж урган тэлжиж байдаг гэдэг утга санаан дээр энэ сайхан айзам, их айзам дуу маань ингэж өвд эцэс 100-101 дамжуулан хөтөөлөгдөн ирж өнөө цагийн биднүүдэд ийм их буян зайгаа хайрлж байна да. In its harmonious melody, cosmic space becomes clearer in the distance and the universe immerses in tranquility. One gets tuned by desire and striving to overcome gravity and head towards the boundless outer space. Mongols believe that Long Song is the source of happiness, well-being, sacredness, and respected with the great reverence. Since the ancient times, in the lands inhabited by Mongols was established a noble custom according to which any important occasion and great deeds are started with a long song. Nowadays, state and civil celebrations and occasions, National Nadam Festival, are started with famous long song, Mother of Universe, to symbolize well-being. Эрдэнэтэй оюутан хүмүүний биеийг олж төрж итүүгэн ба ирээдүй цаг хугацаа хоёр үйл хэргийг бүтээх дорн бүрэн сэтгэлтэй гэдгийг гайхамшигтай яруу найраг нь There are plenty of petroglyphs, deer stones, various monuments and heritage sites in Mongolia, and they have vivid evidences of early human settlements and the existence of many nomadic empires on this land. Historical sources related to the history of the Mongols testify that Long Song was sung during Hunnu Empire period or from 4th BC to 1st AD. 5,000 years of history. Those tombs are from the Neolithicum. They're 5,000 years old. The menhir was erected 5,000 years ago. There are tombs everywhere here representing Mongol culture, Hunnu culture, and Proto-Hunnu and Proto-Mongol cultures. Since ancient times, nomadic Mongols have been imitated various sounds of nature and environment, and voices of elk, wolf, and other wild animals by producing continuous melody
and slowly invented melodious sounds. The long melodies are also used for soothing animals and making them get used to the humans. According to researchers, then they added meaning, composed lyrics, and started to sing and thus invented long song. Especially songs and calls used for coaxing mother animals into accepting their babies. For instance, such ritual of coaxing of the camels and sheep evidently influenced the origin of long song. It is very interesting that herdsmen have invented different coaxing melodic technique on each type of animals. Монгол ардын уртын дуу буюу Монгол үндэстний уртын дуу бол ерөөсөө Монгол нутагт энэ Монголын энэ гайхамшигтай тал хээр нутагт энэ уудам их оронд Монгол хүн Монгол хэлээр бий болгосон ийм агуу урлаг юм аа. За очир дөргид нэг дуу ерөөсөө одоо байхгүй болсон. Дундгаа бит одоо ганцхан хүмүүддэг байсан манай Норво өөрөө авчирцалгүй үлдсэн юм а гэсэн. Тэгээ энийг сайхан дуу аян чих гоё дуу настай хүний хоолой жаахан айх дээр байдгийг дэр. Очир дөргид When Buddhism became widespread in Mongolia, various melodies and some lyrics of religious rituals, sutra chanting, recited and sung in long song melody. And such Buddhist praise and teaching became well known as religious long songs. Religious song influenced greatly the development of long song. The song called Ocherdar was especially popular in Mongolia. Миний бодож байгаагаар бол уртын дуу гэдэг бол яг жоохон өргөжүүлээд хэлэх юм бол энэ Монгол хүний их шигээр илэрхийлэгдэж байгаа оршихуйн тухайдах үзэл санаа гэж тодорхойлж байна. Эртний сайхан дууны 5 дугаар төрлөخت бол ингэж сайхан. Өөр хүн төрлөختнөөр шашнаар нь та нар ийм л номын усууд бол тэр оюу ухаанаараа тэрийг хангуй чинэгрэн хүртэж ад жаргалтай сайхан амьдраарай гэсэн ухаарлыг өгч ирсэн байна гэж ойлгохтой юм да. On the bank of famous river Onong, near the sacred mount Burkhan Haltung, all the Mongols gathered in 1206 and established the Great Mongol State. Here, Temujin was proclaimed as the king of the kings, Chinggis Khan, and assumed the throne with splendid ceremony. Lord Chinggis Khan is the source of pride and holy idol of the Mongols. Therefore, the song Ancient Splendor, composed in honor of Chinggis Khan 911 years ago, was immortalized as the national hymn of the Great Mongol State. Today, Ancient Splendor is sung by the whole nation with deep reverence during state ceremonies, and his wise teachings and orders are still obeyed by new generations.
одоо монголчуудын нүүдлийн соёл иргэншилтэй холбоотой байгаль хүн хоёрын харилцан шүтэлцээг тэнцвэрийг хадгалж байх энэ зориулт бол Уртын дууны гүн ухаанд бий. Дуртмаа сайхан ингээд орж давггаан дуулсан дууг нотлоод схеманд оруулаад ингээд үтсэн чинь энэ гарцааг яг ийм эрчим гардаг юм байна. Тэгэхээр энэ манай дэлхийд тэр яриад эрчим гэдэг нь энэ дуугаар бол батлагдж байгаа нэгдүгээр. Бүх Уртын дуу айзан байна уу бисрэг байна хамаагүй бүгд 3 ангитай юм байна лээ. Заавал өөрийн гис ориглолтой. Тэгэхээр энэ дуртмаа сайхан бол ингээд дуулж байгаа нарны гэдэг ингээд дээшээ ингээд цойлоод энэ дээр ирээд энэ чинь дууд банк нь болоод тэгээ бусаад реприза гэдэг ишиг ороод ирж байгаа. Бүтээх ёстой юм аа монголчууд өөрсдөө бүтээх. Оросууд өөрийнхөө бүтээх юм. Хятадууд жишээлбэл Бээжин шиг юм бүтээх. Испанууд гитараа бүтээсэн байна. Монголчууд Уртын дуу бүтээсэн байна. Тэгэхээр энийг хинч бүтээх боломж байхгүй байхгүй. Боломж байхгүй бол нэгдүгээр энэ бол бидний бахархал юм шиг мөртлөө нөгөө талаар бол хүн төрөлхтний үнэт зүйл болж байна. Яг гэвэл бүхэл үндэстнүүд л өөрсдийнхээ сайн сайхан бүх юмнуудаар дэлхийг авч явж байгаа шүү дээ. Тодорхой Based on long songs poetry, sound rhythm, forms of composition, and the complexity of singing, scholars classify long songs to 3 categories, including Aedzom, Bisrik, and Jirin. Aedzom long songs are very symbolic and are sung with wider vocal distribution and longer melody with a single or double shoraha and with tenor of great nobility and respect. The Aedzom long songs typically are sung to starting or ending the state celebrations, religious or civic ceremonial events such as Nadam or wedding ceremonies. Aedzom songs have from 2 to 30 verses and some songs are performed for 2 to 3 hours. Тойрон байгаа байгалаа харахад тэр нь заавал хүний дуу аваа их шигт бол заавал нөлөөлж идэв юм байна лээ. Тэгэхээр энэ баруун аймгийн ихний Уртын дуу бол тэр хүрээлж байгаа уулстай адилхан маш дээшээ доошоо ингэсэн аялгуун тийм хөдөлгөөнтэй гэж би бол тэгж ухаад байгаа юм шүү дээ. Зүүн аймгийн Уртын дууг ингээд сонсохоор далайн давалгаа ашигшүүдээ ингэж буугаад ингээд тийм их сайхан эрчим гаргаад байдгийн. Ингээд хараад ахад чинь болоод ер нь бол тэр талтайгаа их холбоотой. Тэр тойрог гэдэг тэр эрчим болоод Уртын дуунд бол маш их нөлөөлсөн байт юм байна лээ. Тэр дууны айзам Монголаа одоо энэ бүгд бол үнэхээр л одоо тал нутагтаа одоо хүн одоо дуулж өссөн төрсөн юм байна гэдэг ийм л зүйл надад бодлоо. Айзам Уртын дуу дуулахыг их шиглэнгийн ерөөл гэж үздэг. Том айзам Уртын дуунуудыг өдөрт одоо баримжаагаар нэг хичнээн дуу дуулдаг гэдэг 10 20 дуу 20 30 дуу дуулаад нэг өдөр өнгөрнө шүү дээ. Тэгэхээр хэдэн зуун дуу мэддэг хүмүүс бол 2 3 хоног Уртын дуу дуулж найрладаг байсан байна.
төрлөг төрж байгаа үед залуу хүмүүс энэ төрлийг бас хийж хоолойгоо уртын дуунд дасгадаг, хэлбэршүүлдэг. Mongolians highly value our traditional ways of upbringing younger generations healthier, wiser, and talented. Thus, they become every child to learn 3 songs to sing and have 3 wins in wrestling at Nadam festivals. Хүүхдэн сангийн гол хурдмаар байна шүү дээ. Бүр холоос авсан одоо бүр ч одоо холоос авдаг. Хар хорин тэр байтугай ховд алтай энэ чинь бүр зүү аймаг дорн гин тэгсмээр авчих шүү дээ. Тэгэхээр би нэг хурдмаар ундаг баг байсан юм. 60-аад оны үед 61-2 оны байхгүй. Манай ах нар баян өндөр сумаас морь аваад тэгээ энэ хожирсод уйжсэн байхгүй. Тэгсэн мөндөр ороод уян ахуудад ингэ урдмаар нь тастагдаад дахинаад бороноор авсан морин нутгуурхан тавьдаг юм байна. Тэгэхээр нөгөө наад хамт уйжсэн морин дагаад тавьлаа. Гүйцэхдэггүй явж нөө улсууд хөөгөр барьчихгүй гүйцэхдэггүй байхгүй. Гүйцэхдэггүй 5-6 км гүйцэхдэггүй. Тэр хондон морийг гүйцэхгүйсэн хүүхэд нь ундаг хүүхэд нь ойр холчоод гоолсон чи эргэж очиод зогсоод тэгээ баригдчихсэн байхгүй. This is accomplished through everyday labor and activities of children and traditional advertisement of training. Since children are brought up learning activities of animal husbandry and herding, taught to chant and sing labor-related melodies. За баярлалаа. За энэ шаббадаараа за. Мотгосныхаа энэ сайхан ирээдүйн хойшлт залуучуудад ахнуудаа харамт хаваарах юм байхгүй. Та нар сурд хэлэм одоо зааж их эрмэлзэл дүүрэн байгаа. За тэгээд ахта юу сурахыг гадаа тэгээд тийм юм сурмаар байна гэд хэлээ тэгээ багш зөвөө холбоодох таа. Тэгээд төлөө сургуулж өгд тэгээд багш болно. Баярлалаа. Further, children start riding horses and learn to sing gingo to improve their vocal skills. Children also brought to archery and knucklebone shooting contests and learn Oha chanting. Their singing skills and talent are developed and improved through learning to recite traditional oaths and benedictions. Jirin long song, compared with Atsam and Besrik long songs, is a widely performed form with single shoranha in some cases and various beautiful ornamentations of melody infused with general forms of melodies, structure or composition. The lyrics of typical long songs are about nature, relationship between human and nature, as well as sympathy and love toward children and parents, good horse or homeland. These songs are sung anytime during common feasts, weddings, or ritual events in gears, outdoors, or even on a horseback, thus nurtures younger generations to outgrow well. These songs are sung, heard, and loved by every Mongol. Long songs, especially Bisrik long songs, are sung outdoors during all the seasons and even winter times. Bisrik long songs are easy to sing and mixed form of long and short song with shorter parts, nohla, and without shoranha. Bisrik songs are sung by everyone, including elders and youngsters. Уушраас ирж байгаа амьсгалын урсгалаар төвхийн
хөндөд буй дууны хөвчийн чичиргээгээр тасдаж тэр агарын урсгалыг тасдаж хийх ийм техник байна, ийм илэрхийлэл байна. Энэ бол одоо хугалах нугалах илэрхийлэл. Гэсэн ийм бүнжигнэх гэдэг ийм хөдөлгөөн байна. За Монголын радиогийн хөгжмийн фонд бол 1954 оноос үүсэлтэй. Гэхдээ энэ фондод хадгалагдж байгаа дуу хөгжим бол 1920-од оноос бүр эхлэлтэй. За тухайлх юм бол 1933-34 оны үед тухайн үе одоо зөвлөлт толгойд улсад хийлгсэн манай одоо урлаг соёлын алдарт пянзны бичлэгийн одоо их хөв бол энэ хадгалагдж байна. Зөв та бүхэн нэр дурдахад бол алдарт Магсар уртсын дуурж байгаа эдэр жинчингээс ахуулаад энэ бол гайхамшигтай олон уран бүтээлүүд бий. Бүгдээрээ хамтдаа дуулцгаая. They're not be there just to be heard, but it's also to be acted to. Уртаа дуу болвол дэлхийн хөгжмийн эхэн одоо өвөг эцэг нь их үүсвэр болгоно гэж би бол ингэж хэлэх гэж байгаа юм. Гэхдээ уртын дуу өөрөө сонгодог урлаг юм болохоор хүн болгонд гэж дуулж чаддаг тийм амархан тийм төрөл биш юм да. Тийм учраас гарцаагүй л одоо тэ хоолой сайтай одоо тэнгэрээс уртын дуугаа дуулах заяатай төрсэн хүүхдүүд л дуулна. Ийм хүүхдүүд бол алга болно гэж байхгүй. Энэ бол мөнхөд байна.
Монгол ардын уртын дуу бол үг, утга агуулга, аялгау, за тэгээд дуулж байгаа хүний тэр ур чадвар ийм юмнаас нийлсэн маш одоо хөгжлийнхээ өндөр төгс боловсрч хөгжсөн ийм одоо урлаг юм аа гэж ер нь судлаачид үздэг. Our people have transmitted the long song to younger generations through nair or traditional feasts. They have strict rules and customs where they are followed by everyone. Having respect towards song and singer, Mongols' influence on younger generations to grow wiser and humane and disseminate through these long songs our culture and valuable traditions. In Borchon nairs, there is a custom for a singer to perform and complete the whole song alone, while the participants, including all elders and youngsters, should encourage the singer by singing refrains at the end of each verse. It sounds like a choir. Long song is a meditative wisdom which explains the peaceful life of humanity, meanings of our existence from the philosophical point of context. Many Adzum long songs are the type of philosophical teachings about harmony between human beings and nature, meaning of life, virtue, and sin. In particular, the long song has unusual power of enlightenment for humanity to understand the existence of the universe. In this context, the long song Old Man and the Bird is a 32-verse long song which its story explains the meaning of life and the cause of morality. This song is popular throughout Mongolia. Манай уртаа дуу бол хүн төрлөختний генетик код гэж. Монгол уртын дуу хөх толботой Монгол үлсэн байгаа болохоор хөгжин дэлгэж, улмал танин мэдэрч, ертөнцийн ухаарлыг ойлгох устна гэж үг юм аа. Үеийн үед хязгаарч мартагдчихгүй. Тэр галуу нэгөлтөл Монголын ийм одоо бүх юм болгон Монголоор үлдсэн байх вэ гэж хэлдэг хүн байгаа юм би. Тэгээ Монгол байсан байгаа байхч болно гэдэг хэлье. On a sunny autumn day of October 6, 2016, long song singers, foreign and domestic representatives, long song lovers and fans have gathered at the Great Nadam Festival held in Ulaanbaatar, the capital city of Mongolia, to celebrate the 80th anniversary of a great long song singer, Queen of Long Song Singers, Miss Norvbanzat. Merits shall go to honor singers who have been transmitting our precious heritage for thousands of years, and to singers of today who are responsible for transmitting to younger generations. Many hundreds of singers were born to inherit and pass on these heritage elements which were in danger of disappearing in passing the 20th century. Among them, there are renowned singers including Lofson Baldan, Dashrinson, Lofson Gompel, Gomb, Damcha, Dogorchal, Dorch Tawag, Norvbanzat, and Sharhuchen,
who had played significant roles and contributed to pass the long song on to 21st century. Дуулдаг шалгал гэдэг нэртэй хүүхдээс сургуульд байхдаа тэр юун дээр нь хүүхдийг концертанд дуулахдаа сандал дээр гарч дуулдаг байсан гэсэн жоохон хүүхэд байсан юм байхаа. Among them, the contribution made by Namjot Norok Banzak is tremendous in regards to disseminate and popularize long songs and Marohor along with it to the whole world. Renowned Norok Banzak is awarded People's Artist Merit by the government of Mongolia, was voted the Singer of the Century by the people, and won the Fukuoka Asian Culture Prize. As the world knows Mongolia by Chinggis Khan, Long Song is known by the Queen of Long Song, Norok Banzak. As the voted Singer of the Century, Norok Banzak sang a song, Human to Sound, with her brilliant voice and wide vocal range which made the world more peaceful. She had significantly contributed to inscribe the Urtin Duu traditional folk long song and Mongolian traditional music of the Meronghor, horse-head fiddle, to the UNESCO representative list of the intangible cultural heritage of humanity in 2008. Mongolians will always be proud of Mongolian national long song and the Queen of Long Song, Norok Banzak.